On milliardaire blank met enceinte son employée noire et la licence 27 d'années plus tard. Son que sirate lorsqu'il voit son fils noir alors qu'il est sorti avec ses femelles du carillon du téléphone de Vanessa vibrate contre sa main. Tremblante alors qu'elle se tenait devant la porte d'Elia Duns, le bureau de Crawford. Les lettres d'ores de son nom brillant dans les plafonniers. Un rappel brutal du pouvoir et du statut de lait existe. Elle price une profonde inspiration. Ressemblant les derniers morceaux de courage qu'elle pouvait pousser la porte. Elliot lève à peine les yeux de son bureau lorsqu'il entre. Il avait l'air comme toujours, en costume élégant, des de bureau, immacules consenters sur son travail comme si elle était, une réflexion, après que Vanessa's gorge mais sa voix était encore plus basse qu'elle ne l'avait prévu. Elliot j'ai besoin d'été par la Vanessa il répondit sans lever les yeux estcuq kp je suis au milieu de quelque chose d'important. C'est important aussi pour elle. La voix tremblait mais elle insiste. Je suis instant la silence qui a suivi ressemblait à un poids qui passait sur sa poitrine. Elliot releva finalement les yeux son expression passant de vague irritation à quelque chose de plus fort et plus transient. Il posa son stylo en croisant les mains sur le bureau pendant qu'il l'examinait et qu'est-ce thela à voir avec moi exactement demanda son tongue. Sec Vanessa sentit son corps serre. Elle savait qu'il pouvait être détenu voir dort mais elle ne l'avait pas fait. G m'attendait à cause tongue enfant Elliot. Dit-elle en retenant à peine son tremblement sa voix. Je penses que tu voudrais connaître le visage de enriquement se forma el coin de sa bouche en enfant avec toi el laissa a capa un petit rire sans humor. Gigi surveille que tu ferais quelque chose comme ça. Tu penses être la première femme qui a essa demi piga avec uns lst choques tourna vers la cola. ETL fit en pan avant en serrant les poings, ce n'est pas en Elliot. Je penses que tu t'es soucié de moi de nous. Il recaine se rétrécissant alors qu'il le regardait de haut en bas. Nous n'avons jamais eu de nous. Vanessa lacate moi et tu un. Distraction un aventure passager ses mots. La transperserne de couteau mais il ne s'est pas arrêté. Tu penses vraiment que je risquerais tu pour un illicite son visage. C'est dorsissant un noir enfant. Les mots flottant dans l'air. Shocking la frappant comme un coup physique, sentit son visage devenir chaud. Ses poings trembla d'une fureur. Peine continue. Comment, potu, diaquel, lui murmura voix et peine audacious d'une souffle. Comment il est claque sa voix en se levant. A vous de g net aucun iddccq quelque chose comme que pour fa ma réputation. J travail trop tôt pour construire cet empire. Genie la serai personera gatula une era reputatal en sentent la pica de l'âmes mais en refusante les tombe. Tu appelles ton propre enfant une era. Elliot, se pencha, en arrière dans Sanchez expirant comme si avait affaire a une nuisance Vanessa. Tu aurais dit reflucha et tu que avant de te lancevis mettes. Dans ce petron, vous avez deux options, soit vous en débarrassez soit vous partez tranquillement. Sa bouchest. Devenu sèche, et elle c'est quoi, le titre avec incrédulite. Je penses que de te soucier de moi, repeat en riant amèrement écoute moi Vanessa G. Misoki de mon image mon entreprise ma famille patoy et certainements, n'est pas un enfant que de ports. Je ne suis pas intéresse à jouer à elle. Mais en avec toi ou avec quoi que ce soit d'autre, alors pra ton histoire des babalas, les mots étient, deux shocking plus foyer que, le dernier quel cherchitson, visage pour un signe d'erum, un indice de l'homme qu'elle avait cru connaître autrefois mais il n'y avait rien juste un mode indifference et de fiat. Queen Estelle de l'enfant demanda-t-il sa voix tenente pine ensemble que le direz-vous un jour. L'expression d'Elliot devant glaciale et-il désigna la porte. Il n'y aura pas n'importe quel jour parce qu'après aujourd'hui de is parti la finalité dans ses mots la laisse figi dans l'endroit où elle voulait crier pour se battre pour lui faire voir la cruauté de ce qu'il était faire mais elle savait que c'était inutile. Il n'y avait plus d'humanité dans son regard aucune empathy ni responsabilité. Vanessa se tenait là, sentant ses derniers lambeaux d'espoir se fonda. Alors que les gardes de sécurité s'approchaient pas derrière, elle n'a pas résisté leurs qu'ils lui prenaient doucement les bras et communiquant et la conduit vers la sortie. Elle jeta un dernier coup d'huile et en sprint attraper un une lueur de regret, mais Elliot s'était décidé de tourner avait Price, son styloette, avait repris son travail comme si de rien n'était. Les portes se sont refermées derrière elle avec un silence assourdissant. Final à l'extérieur du bureau.
El posa una main sur son vant un melang de trestes, et de resolutions instil sur el nitinqui et pa murmuratiel, et la vie qui grandis nlgt, protegerai gt la promets, et com il lorscal est sorti, de la mubile de bureaus, el portat el la fois, la dollar de la trahison, etn, nouvel objectif uni promesse, et el mim, cuisin enfant, norat chama, et ressentir, la dollar kelvinet de vivre ilwi, a 27 ans plus tard, Vanessa et Assise pres de la fenêtre dsa cuisine. Le regard lointain tandis quel regard la lumière du petit matin se répandit sur la rue comme. Elevet garde son secret and foul pendant pres, de toi de sonis en choices ensels, sur la réouverture de la blessure quelliot avet lessi pendant des années. Elevet evitout ci qui pourrait aminer selicapitor ret, la vie pas de rappels, pas de pensées, persistance as aucun mention de Louis Mazelor quel intendait la sonnerie de son téléphone, et voyait, le nom de Malcolm Sillamore. Sur le un malaise familier sevela, an el forca, un sourire, alors qu'elle répondait, bonjour, chérie maman, tu n'y vas pas le croire. Le voix de Malcolm était plenivique, una excitation presque about de souffle, elle n'y put semp, un pel en intendant, la joie dans esse voix, a bien, ni mi retiens, penitendant, quest si, qui te rend si, j et design comme avocat principal, sur une nouvelle affaire. Une affaire majeure, commenca-t-il d'une, voix gonflée de fiat. Mamang fella pure, eta la casquai feraconata mon nomca fate q les gensmi remarquent re, sest mervello, Malcolm respondetel mais il y avate un tremblement nervo dans esse voix qui est la client, Crawford Enterprises il a prononce la nom avec reverence comme si la simple mention de celui ci avate du poids vous saves l'enorme conglomerate thella puere ouvrier. Tu ci sur quoi j travail Vanessa sentit son souffle sierra, chala seculant. De son visage Crawford repetal presque pour elle-même. Tu vas bien, mamanel Adaman uni trace d'inquiétude glissant dans esse voix el cest forcier par la engardant esse voix. Stable Malcolm ig pense que nous, devons en parler en person. Pourrais-tu venir? Il y a eu una lega pause. Bien sir, dit-il l'incertitude, sincenu, dans son, ton stq, tu viens bien, oui tu viens bien. TRS bien, répondit-elle, rapidement, en masquant, l'attention dans esse voix, viens just. See, view plot, a persever, raccroche Vanessa cest assises en silence, le poid stay, années presentel navate, jamais imagine quel devrait, Louis dire, fella el norat, jamais pense, qu'il se reprocherait autant de l'homme qui avait, le tourne le dos et arriva à son appartement pas de temps et, son visage encore rayonnant, d'excitation malgré son inquiétude, face à sa réaction, étrange alors qu'il entrait, à l'intérieur Vanessa laua que allait, avec un sourire, force lui faisant signe de prendre, un assise, à la petite table de la cuisine. Son curbatate fort ses mains, etient Freud's mais elle se volait, elle n'y pouvait pas la que comme mang tu m'inquiéter plus longtemps. Il a commencé français les sourcils et se demanda, si qui se passait on aurait dit, que tu avais vu un fantôme quand, j'ai mentioned Crawford Enterprises. Vanessa put une inspiration tremblante en croissant, les mains fermant sur la table. Elle ouvrit, la bouche puis, la referma, en latent pour trouver, les mots juste Malcolm el commença, sa voix douce, il y a quelque chose que j'aurais dit te dire, il y a longtemps, quelque chose à propos des temps per Malcolm expression change confusion vacillante, dans ses humains per elle et fait echo mamang toil m'a dit qu'il était hors de propos. G li fait, atto dit en hocant elatit, mais il y a plus q, cocutava temps per esse voix. Cest eriti atla, ditoren le regard presquicum. Si la verit elmem atati tro ama por eta dit, el diglute rest. Son courage ton perest Elliot Crawford, Malcolm se figure le choclan behispent, il la regarda comme si espere quellis courage, endizan quel cest trompi. Elliot Crawford esse voix atate on murmur sale visage grave. Vous dites que l'homme que je suis sense representa, le PDG de Crawford Enterprises. Est mon père Vanessa Besa, lest you incapable de croiser son regard. Oui, elle murmura qu'il était l'homme quinis acquits quini nous voulait pas l'esprit de Malcolm Sembele, son pouls, batate, dans son oreille, pendant des années, tout essa vie. Il s'atate, interroge sur l'homme, qui avait disparu, celui, qui avait laissé miel leveres, eule dot il l'avait toujours, suppose que c'était quelqu'un de banal, quelqu'un qui avait simplement disparu, dans l'obscurité, mais c'est un PDG diter en coria choisi de les abandonner pourquoi ni me l'as-tu jamais dit.
Il a finalement réussi articula, esse voix seri avec un melange de cola et ne voulait pas que tu portes cet oiseau. Dit Vanessa d'une voix tremblante. Elliot a clairement fait savoir qu'il ne voulait rien avoir à faire avec nous, surtout pas avec un enfant noir. Il a dit que thella ruinare sa Malcolm, resentit, un avec de cola, face à la due verit qui la blessa profondement. Alors il Vanessa hatcha, la tite sans réfléchir, les remplis de l'armes. Mean fique Malcolm, g li supply de te reconata au moins. Mais il n'a pas voulu écouter, il m'a via et m'a dit de reste loin de toi.etg, n'est pas pu, mi resulta a te dire, que voulais que tu grandisses fort sans, le poids de son rejet, certain Malcolm sera les poings, tout son corps était tendu par la rage qui couvait, angluis pendant toutes saisonnies. Il était tate l'arbus entrain de construire, son empire pendant que nous issions les nous, de brulinus, mams Vanessa a termin esse voix, lord de da, we il n'a jamais regarderet n'a jamais tendu la main, Malcolm sesta ossus, elle realites s'installant, sur Louis Louicum agnage samba. L'homme qu'il admirat, de loin comme una puissante icane d'entreprésel am qui te desiro de representa te de loin, om qui Louis avait turn, la docils la rejetain comme rien de plus que inconvenient mang de-til doucement en tong d'andra dans son tong il va payer pour Vanessa la regarda avec inquietude, dans les yeux. Table pour prendre esse main Malcolm, si te plot, fais attention, Elliot nest, paye la genre, de homiquil acceptera thella tranquillement, il fera tu pour protéger, esse réputation, nen, quoi, les yeux de Malcolm du siren esse mature, determine, il pas essaya, mais il nimi fera plus taire, elle main de Vanessa se resera author de la sienne. Promets moi just que tu ni laceras pa cette cola te consuma. Malcolm croise son regard hocant, la tite bien que son esprit et dacia en plein, ebullition avec des pensées, des confrontations qu'il, avec pas tout sava construral, c'est détermine, approuve qu'il, était pro pour devenir qui comptait maintenant qu'il, avait una chance de révéler. L'avait abandon, alors qu'il, quittate son appartement, una tempête d'émotions turbulentes, en Louis Kohler, Dalamais sur toute determination cette affaire n'était plus, seulement une opportunité career, c'était une chance de confronter son peret de Ferrel ferait face aux conséquences de ses octocenteries nalet Loretta Malcolm était ossus dans son bureau, regardant le dossier de Crawford Enterprises sur son bureau logo élégant, de l'entreprise arborant la couverture rappelait l'homme derrière lui. Son père Elliot Crawford y quelque airs épine, il avait appris la vérité selon, laquelle Elliot, le client pour l'équal il avait et sidesiro d'impressioner était le même qui l'avait abandonné lui ets Samuel Sanson second fois l'envie de la confronter était irrésistible, mais Malcolm savait qu'il devait être etpassionne acute.une confrontation, dans son bureau ne ferait que satisfaire l'arrogance de l'ato ludothe il a décidé d'attendre une présentation, officielle une opportunité de regarder son perdance, les et laser la vérité midge, sous la surface. Il se rendrit à la réunion en étant pas avocat professionnel tout en cachant esse véritable identité comme une arme cachi quelques jours plus tard. Malcolm's retrouvé debat dans la hall opulente de Crawford Enterprises tautor de Louis, criant, richesse et pouvoir, depuis les sols, en marbre de santus cusits fenotes imposantes surplombant les toits de la ville, la réceptionniste la accueilli poliment en quelques minutes. Il a conductance una salle de conférence spatches, il n'a pas eu attendre longtemps, la porte s'est ouverte, Elliot Crawford est entré flanqué par son assistant Etienne Caudry Jr. Elliot ressemblait exactement à ce dont Malcolm se souvenait dans de nombrables magazines couvertes et interviews télévisées imposées, avec des chevaux, grisonnants des traits nets Etienne des commandaments mais maintenant le voyant de près Malcolm ni put sempuca de rem. Les legas rides de large gravies sur son vis. Le clot fro dances Turner Elliot. Salua intendant una main avec un sourire. Soigneusement pratique bonne veine. Abord Malcolm pret esse main en la serrant firmament. C'est se fixant sur so d'Elliot, avec una, merci M. Crawford, c'est un honneur d'ITRICI, répondit-il d'une voix.com et poli. Mime si son esprit bulinet. Sachant qui cihNITH brament pour lui. Elliot l'étudia, un bref instant, son sourire inabrupt, entendu de bonnes choses à votre sujet de la part des assises, I laisse me dicen que vous êtes l'un des miles, yoins à vos cils, ont vous Malcolm, inclina la tête en retenant, l'envie de répondre, avec quelque chose de plus point,
Japrisi Thelegy Compt, Donna la Mila de moi mima de moi mia cette affaire. Répondit Elliot sur Antun professionnel.n. Single quotes attend easy rein Des Moines ICI Chez. Crawford Enterprises Genie Toleri Paula Mediocratemel Kubi Center, Quise Degogit, Des Mots Deli Art. Shocking Repolent, Laragons de l'Homme Kiel. Ovet choisi ses prochains, mots engarden Zeugnisment Untong Poli. G. Suisse, sur Cuvu, Nifet pa un homme dans votre position et beaucoup et protéger la. Regard d'Eliot se retracit legiment comme sisentant le sens sous-adjacent des mots de Malcolm. Mais avant qu'il puisse répondre la porte s'ouvrit, à nouveau et Helen la femme de Crawford, Elliot entra, c'était une femme élégante, sa posture droited dine, son regard perquant, elle s'approcha de son mari, and Louis Donanton du. Seria avante de tendre la main à Malcolm M. Turner G. Suisse Helen Crawfordman Mari ma parle de votre travail. C'est un plaisir de vous rencontrer. Malcolm Louis Sarah la main en hoquent de parlement, le titre, le plaisir. Est pour moi, Madame Crawford, Helen Louis, adressa, un seria chalero, et pratique mais, Malcolm pouvait, voir le calcul minutio, dans cessu, le fécon, dont elle étudiait avec, un intérêt, subtle, il se demanded, si quel ferait pense, que si elle savait qu'il était Raymond, si elle savait qu'il le produit, d'en affaire que son mari avait, tang essa, Elliot était un homme difficile à satisfaire, dès-elle d'un tong ledger, una loi, du moins dans le regard, tong mais si tu travailles, avec lui, te dois et tu auras talentu. G. l'espère Raymond, répondit, doucement Malcolm avec, una, travail doit pour arriver ici à Elliot sec le site Claremont, la gorge pa intéresse par les bavardages passants aux choses sérieuses de cord pendant la prochaine heure, ils discutent de la farine, passant en review les différentes et strategies. Malcolm écoutait attentivement en prenachec, moqueliot a dit en observant chaque expression et chaque mouvement subtils de light. Malcolm a remarque que le ledger changement de temps dans son discours lorsqu'il parlait de competition l'impatient, sa voix lorsqu'il parlait de petites entreprises, la dédain pour quickener se conformait, pas à la ligne vers la fin de la rencontre. Elliot se pensait en arrière croisant, l'esprit jatons des resultats Turner nous avons un beaucoup de choses. Dependent de cette affaire etc. ne pas besoin de distractions. Malcolm a rencontré son regard fixement. Une intensite, subtle dans, ses sin vous inquiétez pas, Monsieur Crawford, Genie Suisse, pas facilement, d'estre il y eut un moment de silence tandis que les deux hommes se fixient, du regard dot la tension. Dans l'air était presque palpable. Malcolm pouvait voir une lueur de curiosité dans l'expression d'Eliot comme si sentait quelque chose était mais avant qu'Eliot ne puisse la remettre en question. Malcolm reprit la parole d'un ton parfaitement contrôle. En fait, il a continué. G. derize Q, G. Suisse plus motive Q, je me pour, machera Q. Cette affaire soit traitée personnellement par Elliot. Son regard se retracit mais il repoussa le commentaire avec un léger haussement d'épaules. C'est bien, ceq, j'aime entendre, lors de la réunion, enveloppée, Helen se leva, et à Malcolm en Louis tendant, à nouveau la main, ravi de vous rencontrer. M. Turner, j'ai hâte d'en savoir plus sur vos progrès. De même, Madame Crawford, Malcolm répondit, d'une voix poli mais son esprit s'emballa. Lorsqu'il regarda sortir.sor.la piece. Une partie de lui se demandait quel genre de vielle aurait vécu avec un homme comme Elliot si elle avait jamais vu au-delà de son charme les succès de la croate qui se cachait, et prescules, autres soit parties. Malcolm était seul avec Elliot pendant un bref instant. Elliot lui fit un dernier signe de tête. Courtenay me de quoi pas Turner il dit gnapa. Temps pour comme Camille et Montaigne son regard, etsa voix basse et contrôlée. Croyez-moi, M. Crawford la déception est le dernier chose à laquelle j'y pense. Elliot Louis lanka, un regard étrange une loi de quelque chose comme de la suspicion dans ses yeux. Mais il l'a rapidement écarté avec un dernier hoquement de tête dédaineux. Il s'est tourné sortit de la pièce. Laissant Malcolm seul dans le silence de la salle de conférence alors que la porte se fermait derrière lui. Malcolm ressentit une vague de colère et de satisfaction à l'idée de fois regard l'homme qu'il avait abandonné dans les yeux lui, avait parlé comme un eagle tandis qu'Eliot, restait inconscient que c'était sous le mental. Début mais il était prêt à avancer, et chaque était la reprochant de la vérité, et au jugement que son père méritait. Si richement Malcolm
ses affaires et sortit du bat, son esprit semblant avec des pensées sur son prochain mouvement, il savait qu'aujourd'hui n'avait itka, appliqué un petit pas vers la confrontation totale qui il arriva, il était prêt, Malcolm était, assistance essa voito sur, le volant si fort que, ses jointures sont devenues blanches, le quartier chic author de l'hôtel domaine de Crawford était comme, le genre de silence, qui accompagne, la richesse, était le privilège, son esprit était un, tempête de pensées tu ce qu'il avait appris sur son père, l'homme qui avait dit sa mère dehors, sans remords qui l'avait qualifié d'hier, dita. L'homme qui vivait désormais une vie de pouvoir, et prestige, tandis que Malcolm et ses mirces bataillant pour chaque parcelle de succès le confronta. Une partie de son esprit exigeait qu'il réponde de ce qu'il avait fait, mais une autre. Voix encore plus.com persistent murmura en retour, et cité de trucet. Le téléphone de Malcolm vibre sur le siège passager un message de son mère. Salvienstoy de ce qui est en Malcolm ni la laisse pas ruina, tu ce pourquoi tu es travail. Il laissa a capa un long soupir dot se frottant les tempes. Elle n'avait pas tort. Elliot avait assez de pouvoir pour écraser son carrière si le voulait mais l'idée de laser. CETOM continua sa vie sans être remis en question. Insensible à la dalle qu'il oratox était insupportable. Malcolm a vérifié essa monta il avait fait ses recorchestate le moment du soyero Elliot et essa femme faisait promenades not. Il avait pense à attendre pour passer son d'autres options mais nan ce moment ni se reproduira pas. Il est temps que l'oc était cool alors que Malcolm marchait sur le chemin faiblement éclair à l'extérieur du domaine de l'atelier douce. Lueur des lampadaires illuminaient les arbres spin entretenist bordant le trottoir devant lui. Il les vit Elliot et sa femme Helen marchant Kate la raya de lane flottait vers l'ouliga et insouciant, un contraste frappant avec la tempête qui se prépare dans la poitrine de Malcolm Crawford. Malcolm cria d'une voix aiguë à travers le silence. Elliot s'arrêta, a méchement en se tournant lentement, son visage était un masque d'irritation ledrices, sourcils se froncerant, lorsqu'il reconnut Malcolm. Helen se tourna vers, son expression curieuse mais poli tourna Elliot. Dit d'un ton imprint de confusion et d'agacement, que fais-tu? Malcolm se proca de lui la machoya série. J'ai besoin de te parler en prive supra. Elliot en regardant Helen quoique, ce soit à que pas attendre heures d'aventure que vous dépassez nan. Malcolm dit fermement sa voix s'élevant, que ni pas attendre. Helen posa une main sur le bras d'Elliot. Sa curiosité cédant, la place l'inquiétude. Elliot peta toward vers le cauta. L'irritation d'Elliot s'est accrue mais il a fait signe à Malcolm de parler. Il a dit sacment tu as tous les minutes, font vite. Malcolm le fixa. Betait fort mais sa voix était stable comme il a dit, je sais quoi tu es etg ni parle pa du pdg de Crawford Enterprises. Le franc d'Elliot se franca, tu parles dg suis tongfils, dit Malcolm, sa voix coupante, la nuit le fils, que tu es, abandon celui tu ni voulais pas parce qu'il était noir. Helen haleta, sa main volant vers, sa bouche alors qu'elle se tournait vers Elliot. L'expression d'Elliot se figia un instant puis se durcit en undini. C'est ridicule cela quoi tu mens. Malcolm se rapprocha. Sa voix se leva. Avec cola. Neto oses resta lor et lania tu as jit marmir or de ton bureau comme si. Lit una orge Thomas trade desi te fait, una rare, una tach, sur ton image parfait, tu vas maintenant faire comme si thella, n'était pas arrive. Helen se tourna. Vers Elliot, voix tremblante. Elliot, lui répond, est ce vrai as tu une liaison, les levers, d'Elliot se presserant, en fine ligne, felony, te regarde pa. Helen dot de mon inquiétude, la cry, sa voix, en se levant, votre fils, viente de vous confronter et tu penses que, ct n'est pas mon problème. Elliot se retourna vers Malcolm. Sa voix basse et menacanti genie sais pas que tu essayes de complir ici. Turner mais de Joe's anger d'entre genie Joe a rien. Malcolm d'une voix sèche, je suis ici pour dire la vérité que tu fus depuis 27 and l'es-tu d'Elliot le retresset sa voix en baissant encore plus. Écoute-moi mon garçon, tu n'as aucune idée de quoi tu es affaire et moi. Je pourrais te détruire ta carrière, ta réputation. Tu es travail pour que il faudrait un appel téléphonique. Malcolm n'a pas bronquos yetsi. Mais la vérité est désir la tu n'y peux pas la menacer. Tu n'y peux pas acheter ta sortie de là. Helen's la voix d'Elliot se fit entendre aigu et ferisque. Orate c'est lui.
Quae dit la verit las tu abenden anas tu hases. Helen Elliot, a boya en se turnant vers el cest un affaire privi non si nest passar, esse voix tremblanti de rage tu as mentemoi tu as menti a tu, Lamont comment oses tu Malcolm Savanka esse voix freudi deliberament pendant de ne, vous aids cash derrière votre argent et votre pouvoir en pretendant eta cet homme, parfait et untouchable, mais tu n'es pas un lâche, un homme qui agit son propre enfant parce qu'il n'y pouvait passer, donna la peine de s'en Le visage d'Eliot se tordit de cola, et-il pointa undoit vers Malcolm. Tu ni sais rien à propos de moi, ni reste paici à mi faire le lecon comme si, tu ita una autorite morale, tu n'es rien, Malcolm pencha esse voixtable et rempli. De fura G Suisse plus QCEQ tu serus jama et le monde sora exactement qui tu es, un menteur dot unlatch et unlatch et un homme qui abandonne esse famille, Eliot a fait un pot plus vers savoir de grognement, venimo tu penses que tu es intouchable tu penses que geni vendrai pate churcha porca G says que tu la fira mo. Voix.com mais bolanante, mais je n'ai pas perditoi et tu, nipo pas mentimida pour me faire tir, le silent sequi suivit et charge, Helen regarda entreo, son visage pale etsa, voix tremblant dfur.g narif pa croyar, qtuts, ces anas Eliot tos, ces mongsongs Eliot cest, turn versa voix est dur, ni commence paca narine avor avec toi. C'est stout ce qui me concerne la cry q to m'avait trompe q to ave un enfant, etg li aben, to mas humili et to nas meme pala decens de lad metra Malcolm recula, la poitrin halatante tandis qu'il fixit l'homme, qui avate, git unac long embrasseur, essa vi ce n'est pas fini, dit-il d'une voix ferme mais résolue, tu as bien raison ce n'est pas fini, Eliot siffla si tu penses pouvoir tan certi indem. Tu es encore plus stupide que genie la, penses son regard inflexible fate de ton père mais te n'y fera jamais te levaret comme il se retourna et cela, le voix furious, d'Ellen razana derrière, Louis, ses paroles, coupen Eliot, alors, quel, libéré anes de cola refauli, Malcolm ni la pas fadrigades en arrière pour, la première, voice il a senti l'équilibre du pouvoir changer. Ce n'était que l'idebot et il était prêt pour ce qui est Malcolm était sis a son bureau. C'est doig stapitant rhythmiquement contre le bois poli son bureau. Habituellement, un lieu de concentration et d'ordre sentait des papiers, et foncet des dossiers juridiques etant et papels author de lui, mais son attention était aileurs dot la confrontation. Avec Eliot persistait dans son esprit, rejouant chaque mot passion et la menace, la rage dans les yeux d'Eliot le venin dans esse voix que avait et una butelites volontes mais Malcolm avait tenu bon. Il y était, tang de passa, a l'étape suivante regarda les notes qu'il avait commence. A compiler un dossier, croissante me fades passes de l'île. Il n'y se gazette pas seulement d'être personnel plus l'homme avait construit un empire sur l'arrogance, la cruauté et exploitation. Il devait y avoir plus d'esquelettes dans la plaque d'Eliot et ce qui pouvient détruire la faculté, qu'il avait si soignusement asterisk. Montaigne mais Malcolm n'y pouvait pas la faire seul. Son téléphone vibre sur le bureau le terrain des pensis un texto esse mia, te vas bien, G minquai portoi superatil, en tapant un réponse rapide.g ves bien, mamang ni, tinquiet pag fait attention. Il n'était pas sur qcc sua la casse. Il est tout, a fait fry qc taka a Eliot Crawford n'était pas seulement risque. C'était un geste quithala aurait pulu écouter tout, mais il n'y pouvait pas. Recul plus ta dans la soirée Malcolm était, osus en face d'un queer, déconfiance avec lequel il avait travaillé sur des affaires précédentes, l'homme, un professionnel chevron, nam David, c'est penche en arrière chez ses yeux. Perkins fixes sur Malcolm, alors les amours bien comprendre David dit son, ton sceptique vous voulez, QG Cruz, dans Eliot Crawford. Un homme avec les ressources pour faire des gens disparites si le voulez Malcolm hocha le titre c'est, exactement ceq jivo David laissa ichaparan, siffleman bus, tuis, soit courageux soit fou peta. Les du G suis détermine, Malcolm a répondu qu'il yan schema avec les hommes comme lui, ils laissent des traces. Qu'il pensent simplement que person n'est assez intelligent ou courageux pour suivre. David se pencha en avant en posant ses coudes sur la table tu. S plus K interet personnel dans QA nest C,
Il n'y s'agit pas seulement de l'appeler comme votre père, c'est plus grand que et Malcolm a dit que sa voix ferme lui avait acute chap, acute.avec trop de choses pendant trop longtemps, cg po l'exposer g po peta l'empica di ble, quelqu'un d'autre, David l'a attidi. Pendant un moment avant de quiser de cord, g ves vor, ceq g po de tour, mais de phrase mieux, dita prat, a repoussa, des hommes comme Crawford ni se laisse pas faire facilement g com. Répondit Malcolm aux cours, dangers, Malcolm à travers sans relâchajangland avec ses responsabilités juridiques tout en construisant, discrètement son dossier contre Elliot. Il a contacté l'anciens employés de Crawford Enterprises formulant soignisment leurs demandes de renseignements pour éviter d'avoir les soupçons par des chucutes menso fil des conversations et sollicitations. Il a commencé à découvrir un modèle de signature indices. La contrainte les employés ont été contraints au silence et des accords qui frôlent au travers un territoire légal. Chaque révélation ajoutée de l'huile sur le feu qui l'avait rigide comme insignifiant avec les unis traînées de destruction dans son sillage et Malcolm était et tu metta en Malcolm recut un appel de David. Sa voix était basse mais urgent avait raison. David a dit que Crawford était bien plus qu'il n'y paradas irregularités ont étouffé poursuites judiciaires. Meme des rumeurs sur la corruption de fonctionnaires pour dissimuler des choses. Malcolm a ressenti una vague de justification mais lae tempérée par la prudence. À quel point les preuves sont-elles osses pour le faire transpire répondit David mais il faudra plus que quelques murmures pour le faire tomber. Vous n'avez besoin quelque chose d'indéniable. Malcolm se pencha en arrière sur et son esprit sembla queen est-il dima. Mir si est prêt à raconter son histoire pour ajouter du poits et tu ceq David a has. C'est risque il y va venir la church si tu la mets sous les projecteurs. La machoya de Malcolm se sera g la protégera. Ig protégera toast so qu'il sa ira pour blessa. David supera de cord. Gives continuera, a croisa mais de dois. Et a prat, pour si qui va, suivre g suisse. Malcolm dit sa voix est ferme. Thella se termine. Avec lui faisant face aux conséquences cette nuit-là. Alors que Malcolm était ossis seul dans son appartement, ouvrit son ordinateur portable et commença à élaborer sa stratégie. Il n'y s'agissait pas seulement de la loi il s'agissait de raconter une histoire qui ressonnerait auprès des gens et qui exposerait Elliot pour qui il était vraiment. Il n'était pas na. Il savait qu'Elliot se défendrait avec tout ce qu'il avait, mais Malcolm avait passé via se battre à ussi. Il fixait le chron lumineux, le poids de la touche venir passait sur l'humain en dessus. Il y avait un feu. Une détermination quoiqu'une menace au pouvoir. Elliot Crawford avait passé décennies à faire taire so quissaposuren à lui mais Malcolm ne l'a pas se taire. Pa cette fois, la bataille était Malcolm est entré dans son appartement tard dans la soirée. Les épaules lourdes de la longue journée de la planification de son affaire contre Elliot Prenate. Forme son inquiétude avait découvert des transactions doutes pour affabler les défenses d'Elliot combined as a l'histoire de sa mère. Malcolm savait qu'il communiquait à construire un dossier qui perturberait véritablement les fondations de Crawford Enterprises. Mais il savait aussi qui allait les suivre. Les reprisals d'Elliot n'étaient pas du genre rester ossis et de les quelqu'un le défier sans repos. Malcolm s'y était préparé, mais la première coupe d'arrive plus tit que prévu alors qu'il passait ses qu'elle sur le comptoir. Son téléphone vibre, sur la table il agite un coup d'huile le chronomètre, inconnu francant, les sources. Il répondit am tourne d'une, voix douce et vague monacant tu as iters occupe nest cepa. La prise de Malcolm sur le téléphone se resserra qui est. La voix rit doucement. Quelqu'un qui représentait les intérêts. DM Crawford et j'appelle pour vous donner quelques conseils amicaux, quelques forces. Eloignoi qu'on besoin d'iola plus loin la machoy de Malcolm se. Sera mais sa voix était calme toi si Elliot. A quelque chose à me dire il peut le faire lui-même oh crahamwa case nest plus soulement. Le souci de Liet. La voix est répondu que vous marquez d'une austers d'endre à Turner. News, ni le feriens pas vous voulez que votre carrière permettez ou l'entreprise de votre mire souffre à cause d'un malentendu, la menace à peine, voili, et allume un feudans, la portrait de Malcolm est sans me faire peur. Verification de la réalité. La voix dit, que vous jais et un que vous n'y pouvez gagner partes. Pendant que tu peux encore, l'appel s'est terminé brusquement, laissant Malcolm fixa le téléphone. Son sang abouit, n'était pas juste personnel,
c'est calcul, pour rappeler le pouvoir quelliot, exerciat, mais ça lude la dissuada, fella na fate, qualamenter esse determination. Le lendemain matin Malcolm, a rencontre avec son inquiéteur, David dans un café.com. L'attention dans la voix de Malcolm était evidente alors qu'il racontait l'appel qu'il avait antecédent de dit Malcolm en se penchant en avant etis ni vienent pa seulement apros moi. I la Sibyllin mon mère David Franca les sourcils son visage du jivu avait prévenu qu'elle arriverait les gars comme Elliot ni se bat pas loyalement I les nor paye l'affaire. Les mains de Malcolm se serrent dans les peaux ings. Fort, frapper plus forti continua across pev, import à quelle profondeur, te dois à la il doit y avoir quelque chose qui la faire tomber, David secoua la tête, G fera ma part, mais tu dois être intelligent ace, sis font des menaces thella signifie que tu es quelque chose qui la fait peur, c'est bien mais, c'est aussi dondra, ils viendront, vous chercher avec tu sais qu'il en j les ai laisses faire. Dit Freudment, Malcolm, Genie reculerai, PACE, Malcolm G. Suisse renta à la maison etj trouve une voiture, noire au ralenti de l'auture, les vitres étaient teintes, le conducteur était invisible, les us retressèrent alors qu'il montait, les marches de son immune, jettant un bref coup de will en arrière avant d'entre quelques minutes plus tard frappe à sa porte, il l'ouvrit prudemment et trouva Elliot Crawford, lui-même de Boutlaw. Impeccablement mais avec une tempe dans les yeux puis enter, demanda Elliot c'était moins, une question qu'à ordre. Malcolm ne bougia pas bloquant la porte tu es quelque chose à dire dislici, la marche de Elliot se serra mais il resta calme et fit un pas plus près, sa voix baisse quelque soit la coucou de penses faire, arrête la maintenant l'exprios de Malcolm c'est durki au uc que tu vas me détruire, ruinera ma carrière et peloton le quai pour faire plus de menaces Elliot leves retroces en un suria froa, tu es plus intelligent, qg ni la pen, oui c'est exactement. CEQG ves faire et qui moi G la ferosa Malcolm Croiser les bras, sa voix était ferme, vas y imes nous sommes tous les douces que tu paniques sinon tu ni serais par la sangfro deliota, glis pendant un instant son masque décontrail croquant nices pa quata face, turna j creste gens ten fois plus fort que toi. J construt cet empire, a partir de rien etg ni laserai pa un betard macont, Malcolm il s'est rapproche, sa voix, etiagu tu, as construt cet empire en marchant sur les gens.com, ma mère, tu penses que ton argent et ton pouvoir te rendent intouchable mais ils ni te protégeront pas pour toujours, la vérité est, il n'y a rien que tu puisses faire pour le reto les udeliat brilliant de fura etla point du doit Malcolm. Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire veste ruiner ta carrière, ta réputation. Tu sais pour quoi tu strava il y a que sera encenders, Malcolm n'a pas tracé la fela, détruisement si tu vio, mais G la faire, condimomias. La vérité est quand les gens l'entendront, votre empire se fondrera. Les du hommes se regardant pour faire baisser l'attention et paix dans l'air. Finalement Elliot recula, sa voix baissette. Venomous, tu es faire une erudante, tu n'y te remettre, pa non Malcolm répondit d'une voix. Résolument, l'erreur était levita ilwy a 27 ans, et maintenant vous rattrape en fineliat c'est retourne, et c'est précipite en claquant la porte derrière lui. Malcolm est reste là un moment, son corps talent, il savait que si n'était que le début du combat, mais il n'y reculerait pas si Elliot voulait la guerre, il est congelé, en avoir un net Malcolm était prêt, la salle, d'audience bourdonnante, d'impatiences, sieges, remplis, de journalists, et de professionnels du droit attires par l'épreuve de force et enjo illavescenta Malcolm Turner était assis à la table des plaignants son visage compose bien que son current face de lui son per étatis l'homme qu'il supportait ordonnance l'esprit de Malcolm était consenta sur la tâche qui l'attend. Il était là pour révéler l'hiver non seulement pour lui-même, etc. mais pour tous ceux qui avaient créé dans son ascension impitoyable vers le pouvoir le juge entra, et la salle, c'est tout lord silence s'installa sur la foule. La mire de Malcolm Vanessa était assise, acquit de Louis ses mains tremblant légèrement, sur ses genoux, elle rencontra son regard, et il lui fit un signe de tête rassurant en sentant, le poids des qu'elle signifiat, pour elle aujourd'hui.
I les serayant enfin entendus, les premiers témoins en prise la parole, les uns après les autres, les anciens les employés de Crawford Enterprises qui ont enduré des années de mauvais traitements ont et nombreux à aider contraints de signer des accords de confidentialité pour se taire leurs histoires, les questions de Malcolm VIII, précises chacun révélant un autre couche de la cruauté calculée de liat, une ancien, assistante irracant, comment elle avait et menacé pour garder les affaires d'Eliotet, des secrets cachés, j'étais gen, et electa, admis QSA voix tremblotals, mont dit que si jamais parlais, ma carrière serait terminée, les avocats d'Eliot en sergi portenta de la discret, la décrivent comme mécontente et ama mais Malcolm était prépare avec chaque témoin qu'il a fait passer à travers. La défense arguments faisant recita date, qui ont mis en évidence une tendance élevalent d'Eliot de faire tier, d'intermédiaire et contrôleur, quiconque considerate comme un obstacle, piece par piece, Malcolm a construit un dossier qui frappe au cas de Crawford Enterprises, chaque témoignage ajouté du poids de son réussite, selon lequel cet empire avait, et construit sur la tromperie, l'exploitation, et les abus, plus Malcolm en plus la tension remplacée, la salle d'audience, et il pouvait voir la tension sur le visage d'Eliot alors qu'il, la tête pour maintenir, son stoïcisme for comportement finalement, le moment est venu pour Vanessa de témoigner le mire de Malcolm, c'est approché du box des témoins pa lens, mais de Libias, el lui jeta un bref coup de wilt puissant sa force dans son présence Malcolm Rose, et s'approcha d'elle sa voix douce Madame Turner, il commencen la regarden dans les yeux, pouvez-vous dire au tribunal quelle était votre relation avec M. Crawford, elle prit une inspiration apos, J.T. Eliot, assistante personnel, pendant 3 ans, J. Travail, d'or pour, Louis, G. Lewis A.I. fait confiance sa voix I legiment, hesit mais quand, G. Lewis A.I. dit que J.T. enceinte descente de son enfant tout a change, la salle d'audience est, resti silencieux dot le poits de ses mots. Suspendus dans l'air que s'estel passe quand tu Louis as dit Malcolm a demande en garden sa voix ferme vanasavala, s'estoic sed engripant, le bord de la barre des témoins, il m'a trait de mentor m'a accusé de voir sa de la piga, il m'a tichi il m'a dit qu'il, ne voulait pas que enfant, noir ruine son image, il m'a via, sur le champ, et m'a fait escorter, dehors comme si j'étais n'était rien un murmure parcourait le public, Eliot Bouchia sur son siege l'expression c'est. Dursit tandis QSS avocat ses pensions strategies, de chucatment pour contre le témoignage, Malcolm Safancum, Crawford a-t-il offert, un quelconque, soutien à vous au vote, enfant épres, thella, nanditel, sa voix, maintenant rempli de force, il fit clairement comprendre qu'il voulait que n'a rien avoir, avec nous, il nous a effaces de sa vie. L'avocat de la défense, d'Eliot Roseson tong était sec alors qu'il l'interrogeait, Madame Turner, n'est-il pas vrai que vous avez signé un accord de rupture avec la société de M. Crawford, lors de la sortie d'un accord qui comprenait une clause de confidentialité regard de Vanessa Tate in brand le bouillie, mais si n'était pas un choix j'avais besoin de cet argent pour sociens mon fils. Cet accord n'était pas un cadeau c'était de l'argent pour la silence. L'avocat a souri mais, tu es price, alors tu étais tu n'as pas eaten emnes, lest tu de Vanessa se centratrices, j'ai et redoute au silence, si n'est pas une compensation, c'est de la position. Malcolm sented una, vega de fiat alors quel tenant bon, sa force était indeniable retourna, a son siege, son esprit consenta sur la tape suivante ils avaient encore, besoin de quelque chose de plus de concret pour briser les tentatives de la défense de brûler la vérité au fur et à mesure que l'affaire. Malcolm a présenté les arguments financiers décuents et dossiers selon lesquels son inquisiteur David avait découvert des irrégularités dans les dépenses de l'entreprise de comptes falsifiés et des paiements effectués pour garder problems secrets. Les preuves en tres un tableau au cablan de Crawford Enterprises et chaque nouvelle révélation ont ébran le limage soignisment soigné d'Eliot. Finalement, c'est au tour d'Eliot de prendre la parole. Il avait l'air tout à fait comme du PDG de son comportement contrôle, alors que ses avocats le guident à travers des déclarations répétées. Ils ont tenté de le faire passer pour un homme d'affaires prospère price pour cible par un ancien employé amour et son filson. En vengeance, Malcolm s'approcha de sa voix Freud, et précise, alors qu'il, comme un cutlass, de son compte, M. Crawford, vous présentez comme un homme intègre, mais les dossiers montrant que les paiements pour faire taire les anciens employés,
et eviter les poursuites judiciaires pouvant vase expliques que la machoya deliat set des décisions commerciales standardness avangier les conflits en interne pour éviter une publicite in Malcolm A. Avance sa voixferme et queen estil demande la mire la licenciate et abandonner son propre enfant une decision commercial standard. Elliot Louis Lanka un regard noir. Son sang for fonda il ne s'agit pas de tourner il s'agit d'une campagne de diffamation orchestrée par quelconque church un salaire rapide. Cest ceq to penses de moi la voix de Malcolm et tate stable bien que son corps batate fort qui vut un jour de paix ou peta que to me va de la mime monia que tu es vous mamia comme quelqu'un que te peut simplement jeter l'attention dans la peace et tate palpable. Tos les fixes sur la confrontation. Malcolm Knapp recul devant ces questions avoid sans école hypocrisie dans chacun réponses d'Eliot Lamasque contre elle du visage d'Eliot Kamenka sa fissure sa voix devenant plus aigu et defensive lorsque le appel à une suspension d'audience le regard d'Eliot tate fixe sur Malcolm une fura. A peine continue dans ses mais Malcolm avait fait ce qu'il était venu faire. Il avait montré au tribunal quiétate Raymond Elliott Crawford le dernier jour de l'année. Prox est arrive et l'atmosphère dans la salle d'audience était chargée d'anticipation alors que le juge rendait sade acute cision. Le poids du verdict et sans équivoque Malcolm avait gagné l'empire d'Eliot. Avait et ébranlé sa réputation de facon permanente par la vérité que Malcolm et sa mère avait teng lutte pour mettre en lumière. Elliot resta aussi dans un silence stupéfait que la relite d'sa de fait supposite author de lui, la salle d'audience explosa de rires de journalistes griffonnet. Furieusement alors qu'il capturient, les retombées d'une homme qui avait passé décennies à sa caca derrière, la richesse et Malcolm se tourna vers Vanessa qui le regarda, avec un mélange de fierté. Et de soulagement, ses yeux brillants il la pritmine lui donnant, une lega pression pour citate plus qu'une victoire légale, citate la justice, citate enfin se libéra d'une ombre qui planète sur DNAs alors qu'ils sortient du palais de justice, les journalistes laissent leurs appareils photo efficient dflashs. Questions cries dans un flow chaotique Malcolm tenet la titote protegent sa mère de la frénésie qu'il avait fait la vérité était révélée et Elliot Crawford l'homme qui avait menacé les détruités de sommeil so et qui devait ramasser les morceaux de sa vie pour la première fois député en aise. Malcolm sentit un poids se souleva de ses épaules il était libéré du contrôle d'Eliot héritage de trahison et d'abandon. Il avait trouvé la justice non seulement pour lui-même mais pour sa mère et pour tout le monde. Elliot avait et blessé en cours de route quelques jours après le prox la nouvelle s'est répandue comme une traînée de powerless gros titres en fait la une de tous les grands journaux et les reportages en rempli les ons. Elliot Crawford était autrefois un géant de le monde des affaires avait et renversé par son propre fils. Un fils qu'il avait refusé de reconnaître. Celui qu'il avait tenté de faire taire. Les scandales et atteint tous les coins demandés. Affaires et réaction du public ont et brutus les actions de Crawford. Enterprises shoot et such actionnaires ont exige sa démission. Ses anciens allies ont pris leurs distances aux mêmes et des personnalités importantes ont retiré leur soutien pour la première fois de sa vie. Elliot Crawford est face des conséquences qu'il n'y pouvait ni accepter ni intimider pour sen sorti avec Malcolm et sa mère Vanessa était assis ensemble dans son salon. Le silence remplissant l'espace entre oils avait passé Anis porta le poids du rejet d'Eliot endura en silence mais mates matinantal y avait un nouveau.com. Un soulagement qui venait de savoir que la vérité était enfin révélée. Vanessa appose sa main sur le bras de Malcolm. Sa voix douce, tu l'as fait. Malcolm toisist battu, pour nous, Malcolm le regarda, ssu reflatant un mélange de et d'épuisement je l'ai fait pour toi, maman pour tusses années, o tu es port cassel, je n'y pouvais pas laser, sentir comme elle lui adresse un doux sourire, les années de douleurs, adouces par la gratitude, je suis, si fier, de toi. Tu as fait plus que je n'ai jamais fatigué pour imaginer qu'il était ou se stands en silence réfléchi les échos de leur victoire scintillant. Malcolm savait qu'elle pour toujours ennuis un morceau de ce combat, les cicatrices de l'abandon de son père, la cola des années passées à son ombre mais il ressentait aussi quelque chose d'autre une force tranquille pour la première fois. Elle sentit qu'il pouvait vraiment avancer quelques jours plus tard,
Malcolm say retravativant sun bureau au redate. Encore une nuée de journalistes impatience de l'avoir in réponse au verdict. Alors qu'il se dirigit vers sa voiture, un journaliste est avance, son microphone tendo turner maintenant q. Le verit est connu, commenté senstu, quespers tu q, les gens fer. Malcolm ma qua uni pose en reflicascend asa question. Puis jeta un coup duel, eliminable de bureaus. Symbol detout ce pour qua il a travail dua ait un succès personnel. Intact par linf de son per fluence j'espère q les gens verent q person est audacis de la responsabilité, a-t-il dit, dsa voix stable mais ferme, mon pere patabati un empire, mais il a fait au détriment deeds autres et parfois, pevenport, à quel point vous pensez être puissant, la vérité trouve un moyen. Le journaliste hacha, la tête engriffonante, ses mots, tandis que d'autres, se rapprochent, mais Malcolm, n'étant pas s'il fit un signe de tête poli et se déplaca et traverse la foule se sentent plus léger et chaque pace soit. Malcolm se rendit, au quartier où il avait pas son enfance, les rues étant familiers chacun rempli de souvenirs de choses plus simples. Avant de connaître la vérité sur l'identité de son père, il s'était guré l'extérieur de l'appétit mais sans prétention. Sa mère avait travail. Si de pour garder la maison où il avait appris la résilience, où il avait trouvé ses premiers rêves de succès à l'intérieur il traverse la maison silencieusement souvenirs revenant à chaque pas. Il sa devant une vieille photo sur la maroon version plus Jen Deloise maman avec sa mère leurs bras en roules, l'un autre de l'autre des sourires sur leurs visages. La photo était mais l'image était claire et ils avaient toujours été équipe. Vanessa la rejointen regardant la photo que nous avons prise, nest cepa. Murmuruti en malang de furet et la nostalgie, dans sa voix, Malcolm hocha la tête en passant un bras author del nous lovens fate et nous li fate sans, Louis Vanessa supera en serre douamer sur son visage. Il pensait qu'il était si puissant mais il en ovate, aucun idéquel vrai force n'était pas comme nous. Ils étaient aussi ensemble sur la canapé, réfléchissant un soulagement, si une victoire pour tous les dumes c'était plus q, cosy c'était plus qk, c'était la clé d'un chapitre, un chapitre rempli de lutte, un chagrin de mais aussi un chagrin qui avait forgé un lien entre au q rien ni pouvait briser quelques semaines plus tard Malcolm J. Riku, un lettre dont l'écriture était inconnue et l'adresse remontait à une source anonyme mais le motels motsete. Claire's tout as ruin to see quiet stay lucine avec un sol de fil initial. Ce n'est fini il posa la lettre en étrange comme s'installant sur lui. Citate sans aucun doute d'eliot une tentative désespérée de la corps, mais cela n'a pas fonctionné. Malcolm savait qu'il était maintenant et aucun mot de son père. Aucun menace ou mépris ni pouvait ébranler la thela alors qu'il regarde par la fenêtre un sentiment de clécha l'envahit sur lui. Il avait affronté son pervait, miss n, lumière ses fates, et c'était libère, lui et sa mère, des années de doula, inexprimé, Eliot ni, changera, pater jamais, mais, thela n'a plus d'importance Malcolm avait se verit se pi dans les semaines qui suivirent. Il continua s'entreveiller maintenant avec un sentiment de clarté qu'il n'avait pas ressenti avant qsa réputation ni montien flagnon pas en tant qu'avocat connu pour son perpuis and mais en tant que person connu pour son et son courage, sa carrière et prospère construite sur une fondation de sa propre création. Et la fin, Malcolm savait que la justice ne s'agissait pas seulement de gagner un prox, mais de connaître la vérité et de vivre libre de les secrets et la force qu'il trouvait dans la honnêteté et la résilience. Il avait perdu un promesse l'avait gagné quelque chose de bien plus précieux une vie libérée, des monsens l'avenir libéré, du fardeau du passe,